You ready? Hello, everybody. Grant Chapman here. We're back at it again in Querétaro, and I have my amazing translator with me. Dice, hola Querétaro, estamos aquí. Hola, estamos aquí en Querétaro. Soy Chapman Sales y tengo a mi gran traductor. And who are you? Introduce yourself. Bueno, soy Salma Aguilar. Estoy ayudando a mis papás en su línea. And what do you do for work? Are you in school? Me pregunta que qué hago para trabajar o si estoy en la escuela. Sí, estoy en la escuela. Estoy en mi último año de preparatoria. Right. So today we're going to be talking a little bit about sales, and we're going to do a very special training in sales. Hoy estaremos hablando de ventas. Haremos como un entrenamiento especial para ventas. And so what we're going to do first, I want to tell you who I am and why we're speaking with you today. And we're going to get into sales and answer some questions. Okay, entonces lo primero que vamos a hacer hoy es voy a hablar primero de mí, de por qué estoy así, y luego vamos a entrar al tema de ventas y vamos a tener algunas preguntas sobre las ventas para responder. So like I said, my name is Grant Chapman, 32 years old, and I'm originally from Honolulu, Hawaii. Como dicen, soy Grant Chapman, tengo 32 años y soy originario de Honolulu, Hawaii. And so I grew up with a very humble background and grew up a little, como say, like on the poor side. Yo crecí en un ambiente muy difícil, como por decirlo, en el lado pobre. And so I had to really learn. I had to really learn and to study about how to better my life, better in sales, and to kind of change my mind and improve my life. Tuve que aprender cómo cambiar como mi estilo de vida, cambiar lo que soy y cambiar mi mente. And so I was homeless 4 times before 21 years old. Eso lo intenté 4 times. 4 veces sin casa. En mi casa. Right, like sleeping on the street, sleeping in a car. En la calle, dormido en un auto. Right, so definitely had nothing before. O sea, nada como eso anteriormente. And now traveling the world. Y ahora viajo por todo el mundo. Right, so how can you do that too, right? O sea, ¿cómo estudiar aquí? So I just wanted to share with you that I I came from a very humble, simple beginning. Yo empecé de un lugar muy simple, porque es así. And now life kind of looks like this. Y ahora mi vida se ve como esto. You know, it's so much fun and exciting. Es como muy divertida y you know, I was just in South Africa. Estuve en Sudáfrica. You know, this is us over here in Utah. Esto es aquí en Utah, bueno, allá en Utah. Also, my favorite person to travel with is my mom. Una de las personas con las que más amo viajar es mi mamá. And I take her everywhere I go. Y la llevo a todos lados a donde voy. So on the bottom left, we were in Switzerland. En la foto de aquí abajo estamos in Suiza. En Suiza. In the middle, we were in Iceland. En el medio estamos en Islandia. And on the top left, I'm in Hawaii having a party with my friends. Y en la de arriba estoy en Hawaii pasando una fiesta con mis amigos. I like to party. It's fun. Me gusta las fiestas, es divertido. Because, you know, being homeless and having nothing sucks. Porque, pues, no tener nada apesta. It's like now, right? O sea, ahora no tanto. And so, you know, you can struggle with money or you can struggle with no money. Puedes vivir, o sea, vivir con dinero o sin dinero. So I figure having money is a better way to handle problems in style. Creo que tener dinero es la mejor manera to handle your problems with style, with estilo. Para lidiar con tus problemas con estilo. All right. So we're going to share a little bit today. But my first question is, does anybody have any specific questions about sales? Mi pregunta es, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta específica acerca de las ventas? Okay, so I have a few of my friends with me. Aquí tengo algunos de mis amigos conmigo. So we're going to ask them, what are their specific questions? Así que vamos a preguntarles a ver si tienen preguntas específicas. Okay, so Susie, you had a question? Okay, Susie, ¿tienes una pregunta? Well, what was your question about sales? ¿Cuál es tu pregunta acerca de las ventas? Okay. Okay. So the question is, how do I, and let me know if I'm right or wrong, how do I make sales or how do I talk to people about sales without adding pressure or making them feel like there's pressure to be in sale or to be sold? La pregunta que creo que dice sí es cómo hacer que vender sin tener que ejercer como tanta presión en la gente a la que estás ofreciendo el producto. See, right? Sí, es eso. Perfect. So, what a great question. Qué buena pregunta. I love that question. Me encanta ese tipo de Sales for me is my favorite thing in the world. Vender para mí es la cosa favorita del mundo.
And so how do you not add pressure to the client ¿Cómo no genero presión a mi cliente or to the friend? o a mi amigo? Number one, Número uno, remember it's fun. recuerden que es divertido And be very curious. y sean muy curiosos. And so when you have a childlike mentality Como cuando tienen una mentalidad como de niño, and you're just being curious. solo eres como curioso. It's like if I offer you dulces Si a mí me ofrecen dulces or a pastor or cake, o like a cake, a pastel. If I go, ¿Tú quieres pastel? si me dice, ¿quieres pastel? And you say no, Y digo, no. okay. O es como, bueno, It's like, would you like coffee? ¿pero quieres café? No, No. okay. Ok, está bien. You know, so it's kind of the same with sales and product. Es como, igual como vender un producto. Wow, do you like the demonstration? ¿Te gustan las demostraciones? See? Sí. Do you want to buy one? ¿Quieres comprar algo? No. No. Oh, okay. Ah, ok, está bien. And then I like to ask, Y luego me gusta preguntar, ¿por qué? ¿por qué? Why don't you want one? ¿Por qué no quieres comprar uno? You don't like cake? ¿No te gusta el pastel? You don't want to look younger? ¿No quieres verte joven? You don't want to maybe feel younger? ¿No te quieres sentir joven? Like just to ask, Solo es una pregunta. not to add pressure. No ejerces presión. Another example, Otro ejemplo, a good friend of mine, which is Jim Haziki, who sponsored Alan. un amigo mío tiene un gimnasio que My friend Jim. su amigo Jim. What he told me is that sales is like cats and dogs. Lo que él me dijo que vender es como perros y gatos. Does anybody have a cat? Algunos que tienen un gato, Does anybody have a dog? tienen un perro. Okay. What happens when you come to your friend's house and they have a dog? ¿Qué pasa cuando vas a casa de un amigo y tiene un perro? Oh my God. Todo el mundo está como Right? Todo tiempo. todo The el tiempo. dog is like on your leg. El perro está And you're like, oh, okay, like, no más. Like, Entonces estás como ya basta. maybe in the beginning, it's like, oh, tú puedo. It's like, oh, bueno. Es como bueno, está bonito. Oh, lo acaricias. bueno. Pero like 5 minutes? Pero después de 5 minutos, Like, get away from me. es como ya aléjate. Now, what about a cat? ¿Qué hay con un gato? Hola. Hola. Right? The cat brush on you El gato llega y se empieza a como and then walk away. y luego se va. And then what do you do? Y tú es como, ¿por qué no vienes? Then. Oh, then. Right? Like, come here. Like, come on. Es como, ven, ¿por qué no vienes? See or no? Sí. But if you're like this, Pero si estás como agarrándolo, it's that person's like, okay. el gato es como, ya basta. And they feel the pressure. Y siente la presión. But if you just do the cat, Pero si solo haces así como, right? Like it's kind of like flirting. es como, Flirting, like if you want a boyfriend, right? Ajá, Like como- flirting, como coquetear. right? Imagine when you met. Imagínense cuando están Did you attack the person? enojados, atacas a la persona, Maybe not, tal vez no. right? So my mom taught me this. Así que mi mamá me enseñó esto. My mom was the best person. Mi mamá es la mejor. I asked her when I was a kid. Yo le pregunté cuando I was like, Mom, I like this girl and I want to get her number. Like, how do I get her attention? es como, mamá, me gusta esta niña, quiero su número, ¿cómo puedo generar su atención? You know? And she told me that, life is like, it's like when you chase the person, they run away. La vida es como cuando coges a la persona huye. But if you just give them attention Pero si solo le das atención and then walk y away, luego te vas, they will chase you ellos te van a buscar a ti. because they want to know why you're walking away. Pero porque ellos quieren saber por qué te vas. They want to know why all the other men is attacking them, but you are like leaving. Ellos quieren saber por qué todos los hombres están como presionándola, pero por qué tú te vas And they're going to chase you. y te vas a buscar a ti. I was like, wow, okay, I'm going to try this. Bueno, voy a probar esto. And I went to school the next day, Fui a la escuela el siguiente and día I did. y lo hice. I went to one of the girls I liked, I had a crush on. Fui con una de las niñas las que me gustaban, las que tenía como. And in Hawaii, we kiss everybody, like besos. Y en Hawái besamos como a todo el mundo And I just kissed her on her cheek, y la besé en la mejilla, and I grabbed her arm very lightly, le agarré su brazo and I just gave a little touch. y luego la toqué un poquito. Oh, it was so good to see you. Es un And like a little squeeze, le apreté And un I walk poquito away. y luego me fui. and she's like, yeah, she's like she wanted to continue the conversation, Ella quería hacer la conversación, but I had to leave. pero me fui. And then she chased me. Y
Entonces ella me empezó a Oh, decir, oh, hey, 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 hey. oye, espera. Center. And all the hombres are around her, Y todos los hombres estaban alrededor de but ella, I walk away. pero yo me fui. So in Luskin or in sales, it's lo mismo. En Nuskin y las ventas es lo mismo. It's exactly lo mismo. Exactamente So lo mismo. imagine when you met your person, Imagínate cuando ves a tu persona, how did you act, cómo actúas. right? It's like, I call it like heating up the oven. Es como The oven. abrir, Oven? I don't know. Oven where you bake food. Ya. Es cuando mueves como el termostato de la... Cuando la flama la levantas o la Ajá. bajas. Yeah, exactly. Del horno. It's not just fuego. It's okay, frío, okay, calientito, caliento más, okay, ataca! Yeah, right? It's like the way I like to tell stories, you know? Me gusta contar historias, ¿sabes? Right? So today we're going to talk about sales. Así que hoy vamos a hablar de ventas. And I think that was a great question to get us started. Y creo que es una buena pregunta para empezar. Right? So, do you like to share with your friends and others? ¿Te gustaría compartir con tus amigos y con otras personas? And how do you share? ¿Y cómo lo compartes? Do you like sales? ¿Te gustan las ventas? How do you sell? ¿Cómo vendes? You know, there's a lot of ways to share, Hay muchas maneras de compartir. but the first thing I like to ask people is, do you like sales? Pero lo primero que le pregunto a las personas es, ¿te gusta vender? Do you like to share? ¿Te gusta compartir? And what is the difference in your mind? ¿Y cuál es la diferencia en tu mente? Because it's the same. Porque es lo mismo. Have you seen the movie Coco? ¿Han visto la película Coco? It's incredible. Es increíble. I love the movie so much. I went to the town where the movie is from. Y estaba bueno, me gustó tanto que fui al lugar donde se hizo la película. It's over in Jalisco. Está en Jalisco. It's a little pueblo next to Aguascalientes. Es un pueblo cerca de It's Aguascalientes. right outside of Aguas. Está literalmente afuera de Aguascalientes. Yeah. I don't remember the name, No me acuerdo el nombre, but it's an amazing movie. You should see it. pero es una increíble película que deberían de ver. They should pay me for that. Deberían pagarme por eso. But we don't get paid to share the movies. No nos pagan por recomendar las películas. Only in Newskin. Solo en música. So share Newskin like you would share a movie. Así de que tú compartes los skins como compartirías una película. Oh, wow. Right? Yeah. Just think of it like that. Solo piensa así. Share Turn it down a little bit. Compartir Newskin like you would share a movie. compartir una película o compartir un skin como si fuera una película. Oh my God! Today we had amazing breakfast. Así, por eso tuvimos un desayuno increíble. I had a pan with frijolitos and cebollas and mushrooms. Y ¿cómo se llama? Hongos. Yeah, it was so good. My friends came to join me for breakfast, Estuvo tan bueno que mis amigos vinieron a acompañarme al desayuno. but I don't get paid. Pero a mí no me pagaron. So share it like you would share your food. Comparte como si fuera tu comida. It's delicioso. Está delicioso. Here, pruébalo. Pruébalo. Right, it's the same. Okay, it's igual. It's the same. Okay. Now, what did we learn? What we learned? ¿Qué es lo que aprendimos? If confidence is king, then the conversation is queen. Si la confianza es el rey, entonces la conversación es la reina. Now, what do I mean? ¿Qué es a lo que me refiero? Now, you need to have some confidence, Tienes que tener confianza and if you don't have any, y si no tienes ninguna, practice. practícala. Now, how do I start to do sales and talk to people? ¿Cómo empecé a hacer ventas y hablar a la gente? I make compliments. Yo hacía cumplidos. For women, it's so easy. Para las mujeres es muy fácil. Oh, I love your hair. Oh, me encanta tu Oh my cabello. God, this is so cute. Oh, está muy lindo. But for men, it's a Pero little para los difficult. hombres es un poco más difícil. So you need to try. Así que tienes que intentarlo. Just pretend you're gay. Solo pretende que eres gay Right? Oh, I love your clothes. It's so cute. y decir, oh, amo tu ropa, es muy linda. Oh, I love your shoes. Oh, amo tus zapatos. But just practice. Solo practica. So before I do any trainings or sales, Antes de empezar a hacer todo, I compliment everybody. complemento a todo I el make mundo, conversations hago conversaciones con to todo el feel mundo more confident. para sentirme más seguro. ¿Cómo le haces así para tener esa empatía con los hombres? How do you do for feel like same empathy with How do I do with men? Just like I did with him. Solo igual como And lo he, hice con he had él. an amazing jacket, the chamala. Él tenía una chamarra And increíble I was like, wow, it's really beautiful. y yo le dije, la verdad, está muy bonita.
you know, and he made a joke. He's like, oh, ¿tú quieres? You know? Entonces él me hizo una broma y dijo, ¿la quieres? And so we created a relationship. Acá creamos No, una, cambio, eso cambio, sí, cambio. creamos una Yeah, relación. that's it. But we started to create a relationship. Empezamos a crear como una amistad. Una pregunta tengo hombres en mi equipo. I have men on my team. Y ellos me preguntan cómo me puedo acercar para ofrecer productos que son de mujer. And they start like, how I can sell like products for women. Yeah. And what I can do. Oh my God, men are the best at this. Los hombres son mejores para esto. Men are better than women Los to hombres son sell mejores product to women. para que las mujeres para vender productos a las mujeres. See, agree? Why? Porque Men, los hombres we don't know a lot about beauty products. no sabemos mucho de productos de belleza. We don't know about all the products of beauty in the world. No sabemos todos los Different productos companies. del mundo, de diferentes compañías. So when I know about a product, I need to be sure. Cuando es un producto tengo que estar seguro. I need to have the information. Tengo que tener la I need to información. know the ingredients. Tengo que saber los I need to know ingredientes. the science. Tengo que saber la ciencia. Women don't sell like this. Las mujeres no venden así. It looks cute on you. Ellos dicen, te ves bien con It looks esto. good. Se ve bien. Look at the effect. Mira el efecto. And the women buy it. Y la mujer lo compra. Because for women, beauty is pain and it's okay. Para la mujer la belleza es dolor y eso está bien. But for men, it's not. Para los hombres no está bien. So we don't want pain. No queremos dolor. We want easy. Queremos cosas We fáciles. want it to work. Queremos que funcione. And that's it. Y eso es todo. So if women, that's why in sales, men are a little better. Por eso en las ventas los hombres son un poquito mejores. Not because men are better. No porque los hombres son mejores. Just because we have a different conversation Solo que tenemos una diferente conversación about the product. acerca del producto. And women tend to give more compliments. La mujer es más de dar cumplidos. And people are like, oh, you're trying to sell Es me. como, estás tratando de venderme. Maybe they don't say that, Tal vez no lo digan, but they're thinking it. pero lo piensan. So for men, I don't compliment too much. Para nosotros los hombres no hacemos como tantos I compliment in the beginning, hacemos los cumplidos al principio and then I show the effect, y luego enseño el efecto and then I ask questions. y luego hago las preguntas. Do you like the results? ¿Te gustan los resultados? Do you think your friends would like this? ¿Tú crees que a tus amigos les gustaría esto? Do you want to look younger? ¿Quieres verte más joven? Do you think people want to look younger? ¿Tú crees que la gente quiere verse más joven? And in her brain, she's thinking, Y en tu mente él está oh, pensando, all of my amigas are going to like this. todas mis amigas van a querer esto. How do I share this? ¿Cómo se les enseña? ¿Cómo se les comparte? And then we think, oh, I could sell this. Y el hombre es como, yo podría vender esto. It's a different thinking. Es un pensamiento diferente. You know, so men are amazing at selling beauty Los hombres products. son muy buenos para vender productos de belleza. But you need to have confidence first, Pero tienes que tener primero la because confianza, that's king. porque es el rey. How do you have confidence? ¿Cómo tienes como confianza? Study, Estudia, practice, practica, teach. enseña. This is why I love to teach. Por eso me encanta enseñar. People think I teach because I want to give away something. La gente piensa que yo enseño porque me Actually, gusta dar actually, it's really selfish reason, Tal vez, pero realmente es una razón muy egoísta. because I want to learn. Y yo quiero aprender. Whenever I teach, Siempre que enseño, I will learn. aprendo algo. So my job is to keep teaching. Así que mi trabajo es seguir entrenando. Give it all away. Dar todo de mí, todo. Talk about the same thing every day, Hablar de lo mismo todos los días. and I will remember it. Y lo voy a recordar. I will become a master. Y lo voy a convertir en un máster. So conversation is queen. Y la conversación es la reina. You need to know how to have a conversation. Tienes que saber cómo tener una conversación. How do you have a conversation? ¿Cómo tienes una conversación? Compliment. Complemento, cumplidos. Create curiosity. Crea curiosidad. Give them a choice Dale la opción and close the sale. y cierra la venta. How can I close the sale? ¿Cómo Okay. puedo cerrar la venta? How do you close the sale effectively? Effective. So number one, Número uno, I create a relationship. creas una relación. Okay. Number two, Número dos, I don't answer all the questions. no contestes todas las preguntas. Grant, what do you do? Grant, ¿qué haces? Oh my God, I love your pestañas. Oh, por Dios, amo tus pestañas. No, what do you do for real? No, en serio, ¿qué haces? En serio. Wait, so what school do you go to again? Bueno, entonces, ¿a qué escuela vas tú? I don't answer. No contesto. They're like, what does he do? Es lo que, entonces ellos preguntan, ¿qué es lo And que now, hace? now they're leaning forward Entonces, ahora están como más enfocados, like a cat and a dog. como un gato y un perro. Yo quiero entender que no te salgas del tópico, de la Like, you información, don't porque get, ya se silencia. you focus on the topic. I focus on them. Me enfoco en ellos.
I focus on what their needs are. Me enfoco en sus necesidades. So I ask questions. Así que hago preguntas. It's called form. Se llama form. Form. Se llama form. Family, Familia, occupation, ocupación, recreation, lo que hace, recreación, hobby, and motivation. y su motivación. And I ask them. Y les pregunto. I go, hey, so how's the family? Y le digo, hey, ¿cómo está tu familia? How's your mom and dad? ¿Cómo están tus papás? How's your brother? ¿Cómo está tu hermano? After I have all the information, Ya cuando tengo toda la información. hey, so what are you doing for work nowadays? Entonces, ¿ahora qué haces de trabajo estos días? Oh, you're still in school? ¿O tú sigues en la escuela? Oh, you're graduating this year. Te gradúas este año. Oh, incredible. What is your plan for the future? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Like, I'm getting all the information. Sacando toda la información. So what do you do for fun? Así que eso es para divertirte. Oh, you don't have fun because you're studying all day? ¿Tú no te diviertes porque estudias todo el día? Huh. Ah, Interesting. interesante. Do you know that normal job is going to be the same? ¿Sabías que Normal. un trabajo normal es lo mismo? Are you ready to not have fun your whole life? ¿Estás listo para no divertirte toda tu vida? Look at your face, huh? Yeah. I can feel your energy. So, like I just ask questions. Así que empiezo a hacer preguntas. What do you, what kind of money do you want to make? ¿Qué tipo de dinero quieres hacer? What motivates you? ¿Qué te motiva? Now I have all the answers. Ahora tengo todas las respuestas. I know exactly what to tell her. Ahora sé exactamente cómo hablar con ella. Then I ask her, Y luego le are you pregunto, more interested in like beauty products or like health products? ¿estás interesado como en productos de belleza o de venta? Productos para vender. No. For the face or the body? Health. O sea, para el cuidado del cuerpo y para el cuidado de, Yeah, para cara or the salud para el cuerpo. o del cuerpo. Because más personas, different people like different things. Porque diferentes personas quieren diferentes cosas. Like my mom loves beauty products but needed health products. O sea, por ejemplo, a mi mamá le encantan los productos de belleza, pero necesita productos de cuidado. So I know what to focus on. Así que sé en qué enfocarme. Okay? So that's how I have a conversation. Por eso tengo la conversación You can start that anywhere, y puedo empezar de cualquier lado, even here. incluyendo aquí. You can look around. Si ves alrededor, These guys here are probably in school. ellos probablemente están en la escuela, She's probably a mom working probablemente su mamá que está trabajando. just to get away a little bit, like to work at Starbucks. Tienes que ver que están en Starbucks. I would tell her, oh, I like chocolates. Are you selling chocolates? Yo llegaría y le diría, oh, me gustan los chocolates, ¿hacen los chocolates? She has chocolates on her table. Tienen chocolates en su mesa. You saw already, right? Okay. So also too, there's different ways to approach people Así que hay muchísimas diferentes maneras de acercarse a la on gente. social media or digital. Por redes sociales o digitales. But the funny thing, and face to face, también. Y también cara a cara. And the funny thing about it Y la parte graciosa de esto is lo mismo. que es lo mismo. It's the exact same. Es literal, es lo mismo. So, but you want to make sure that you create a relationship. Tienes que estar seguro de que creas una relación, You want to make sure you find a need and fill it. que encontraste una necesidad y que la llenaste. And you want to make sure to follow up. Y tienes que estar seguro de que la vas a seguir. Because if you do all of this but you don't follow up with them, Si haces todo esto pero no le das seguimiento, you're wasting your time. estás perdiendo tu tiempo. Don't even do it. Ni siquiera lo hagas. Because you're just wasting Porque solo estás perdiendo tiempo. Okay. And make sure to have fun. Así que asegúrate que te diviertas. Right? If you're not having fun, Si no don't do te it. diviertes, no lo hagas. Right? Like we used to have a saying in the US. Hace poco tuve una prima en Estados If you're not Unidos. smiling, Si no estás sonriendo, don't dial the phone. no contestes el teléfono. Because when someone calls you, Porque cuando alguien te llama, you can hear if they're happy or not. puedes escuchar si está feliz. I can hear if you have a smile. Puedo escuchar si tienes una sonrisa. Hola, Salvador. Hola, Salvador. No, gracias. thanks. But Hola, Salvador, ¿cómo estás? Yo estoy muy emocionante. diferente, right? Es diferente, It's ¿no? really different. You can hear a difference Muy in your diferente, voice. es mucho diferente. Okay? Now, if you're not having fun, Si no te estás divirtiendo, go and do something fun and then come back, haz algo divertido y luego vuelve. right? Go and do something fun. Haz algo divertido. Like, what is fun for you? Por ejemplo, ¿qué es divertido para ti? Bailar. Ah, perfecto. So, tú también, ¿verdad? So my friend over here, when her thing Mis for amigos fun is aquí dancing. dicen que lo que hacen para divertirse es bailar. So if she is the baby on the right, Así que si es el bebé de la derecha, I know to remind her sé cómo recordarle to go have fun. que se divierta.
And then she becomes the baby on the Y left. entonces ya se vuelve el otro bebé. Right? So the first thing to do is have fun. Lo primero que tienes que hacer es divertirte. If you're not having fun, Si go no and te do estás something fun. divirtiendo, ve y haz lo que te divierte. Also, too, I asked for the sale 8 times. También pregunta por la venta 8 veces. I asked for the sale 8 times. Pregunta por haz la venta como 8 veces. La misma persona. Yeah, exactamente. People think it's crazy. Piensan que esto es loco. No one understands this. I'll Nadie tell you entiende why. de lo que estoy hablando. And don't feel bad. Alan didn't understand Y this. no se sientan mal. Alan tampoco lo entendía. ¿Cómo hace saber? How do you do that? Okay, I'll tell you. So you want to speak from here, okay? You practice the bottom. Okay. So what I maybe just something tight and then. So one day I was with Alan. Un día estaba con Alan. And then so we were sitting at a friend's home at a really beautiful home. Estábamos sentados en una casa. There en were una casa muy Ferraris in hermosa. the front. Había Ferraris en el There were frente. Bentleys in the front. Había Bentleys en el frente. And when we asked her to buy, Y le dijimos que comprara. she said, "I have to think about it." Y entonces él dijo, tengo que pensarlo. I'm looking at the house, Mire a la casa. just like the table, Simplemente con la mesa. costs more than the LOI. Cuesta más que el hoy. Like, what? Look at the bolsa. It's Louis Vuitton. ¿Qué? Vi la bolsa y es Louis Vuitton. Of course you can afford the O product. sea, obviamente puedes In my pagar el brain. producto en tu mente. So I said, "Oh, interesante." I go like this. Así que dije, oh, interesante. Y pensé como, That. I was like, bueno, estaba como, Yeah. And I go, "Wow, tell me about that." Y dije, bueno, cuéntame acerca. It's the first time I asked, right? La primera vez que pregunté, She says no. dijo que no. Tell me about that. Dime por qué no. Dime por qué no. But I say, tell me about that. Cuéntame sobre eso. Well, I'm not really interested in the product. Dijo, es que no estoy interesada en el producto. Is it the product or is it the company? ¿Es el producto o es la compañía? Okay, number 3. And then she goes, so number 3 question is kind of like, is it the product or the company? Entonces la pregunta número 3 fue, ¿es el producto o la compañía? Grant, I'm just not interested right now. Y entonces él dijo, es que yo no estoy interesado realmente ahorita. I wait. Esperé. Did you like your results? ¿Te gustan los resultados? Dice sí. Y dijo que sí. Okay. Do you think people want to look younger? ¿Tú crees que la gente quiere verse joven? Sí. Sí. I'm changing the no's to yeses. Estaba cambiando los no por sí. Exactamente. I go, okay. Estaba como de acuerdo. Do you think this is easy to use? ¿Crees que esto es fácil de usar? Sí. Sí. Okay. So you're not interested in for yourself, or you're not interested because ¿Tú no estás interesado por ti mismo o no estás interesado porque... sorry, Grant, I'm just not interested. Perdón, Grant, solo no estoy interesado. Alan is about to leave. Alan está a punto de irse. I put my hand on his leg. Puse mi mano en su pierna. Alan, Alan, no. dos más preguntas. Dos preguntas más. Alan is sweating. Alan está sudando. We're in the home is a millionaire home. La casa es una casa de millonarios. Alan is ready to leave. Alan está listo para irse. I don't care. No me importa. I treat the millionaires like I treat the students. Trato a los millonarios como trato a los estudiantes. Lo mismo. Lo mismo. Exactly igual. Exactamente igual. Okay. So, Así que está como... and I pretend to think. Y pretendí estar pensando. I know what to say. Sabía lo que iba a decir. But you want them to see that you're thinking. Pero tienes que hacer que ellos vean que estás pensando. You're trying. Tratar. You care about them. Que te preocupas por ellos. If I just fire it off fast, Si solo empiezo así a lanzar I'm como just a cosas, salesperson. solo soy una persona de ventas. That's the difference. Esa es la diferencia. So I go, Así que está como... I'm sorry. Lo lamento. I don't understand. No entiendo. I'm not really that bright. No tengo como esa claridad todavía.
You know, is it the company? ¿Esa compañía? Or is it the product or ¿O es price? el producto, el precio? But what is the real reason? ¿Cuál es la verdadera razón? Exactly. So a couple no's, Yeah. a couple yeses. Yeah. Un poco de no, un poco Lo de siento, sí. yo no muy excelente. I'm not really smart. I don't No me siento muy understand. inteligente, no te entiendo. Can you tell me? ¿Me puedes decir? You know, Grant, actually, ¿Sabes qué, Grant? actualmente, Actual, bueno, like actually, es que actually, like, actualmente, 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 me and my husband have an agreement. yo y mi esposa tenemos un acuerdo. Oh, Oh, what is your agreement? ¿cuál es tu acuerdo? Anything that's over $1,000, we need to talk to each other before we buy it. Cuando es más de $1,000, tenemos que discutir por qué. Oh, it's not the company. Entonces no es la compañía, It's not the product. no es el producto, It's not me. no soy yo. They have an agreement. De ellos tienen un acuerdo. Oh, okay, I know what to do. Bueno, ahora ya sé qué I need to hacer. talk to the husband. Necesito hablar con Yeah, and together. los dos juntos. Exactamente. So this is the thing. Entonces esa es la cosa. So, okay, when does your husband come home? Ok, ¿a qué horas llega tu esposa? Actually, he's gonna be home in an hour. De hecho, él estará aquí en la casa como una hora. Okay, perfect. Ok, perfecto. I am assuming that you're gonna eat dinner when he comes home. Entonces asumo que van a cenar cuando esté en la casa. We're gonna go eat. Vamos a ir a comer. We'll come back in an hour and a half or 2 Volveremos hours. como hora y media, 2 horas. It's okay for you? ¿Está bien para ti? And just tell your husband, I'll be really quick. Y dile a tu esposa que seré muy rápido. I'll demo the product on his hand. Voy a hacer la demo del producto. I'll en show su him how mano. we can make money, Le enseño cómo ganar dinero. and then you guys talk about it. Y luego ustedes lo hablan. Okay? ¿Ok? And I come back. Y volví. That's it. Es todo. And Alan looked at me. Y Alan me vio así como, He goes, I understand entiendo. why you asked 8 times. ¿Por qué preguntaste 8 veces? Because imagine I left. Porque imagínense que me iba. I think she's not interested. Pensaría que no estaba interesada. But that's not the truth. Pero eso no es la verdad. The truth is they have an agreement. La verdad es que tienen un acuerdo. And I would have never known. Y eso nunca lo sabría. So I asked 8 times. Por eso pregunté 8 veces. And I asked in different ways. Y lo pregunté de diferentes maneras. Right? So find it. Yeah. And sometimes the people get angry a Y little a bit. veces la gente se empieza a enojar un poco. Like, don't you understand? Es como, ¿no entiendes? I'm not interested. No estoy interesada. It happened to me. Me ha pasado. I go, I'm so sorry. Y es como, perdón, I am not that smart. no soy tan listo. I don't understand. No entiendo. Lo siento. Can you tell me? ¿Puedes decirme? Is it the company or is it the product? ¿Es la compañía o el producto? Yeah, I don't like the pyramid companies. No me gustan las pirámides de las compañías. Oh, tell me more. Oh, cuéntame más. Tell me more. Cuéntame más. In the beginning, they're like this, Y al principio están como así. right? Like this. Así. And they go, tell me more. Y les digo, cuéntame más. Tell me more. Cuéntame más. Tell me more. Cuéntame más. And now they're open. Y se empiezan a abrir. Now I can communicate. Ahora sí me puedo comunicar. Before, I cannot communicate. Porque antes no me podía comunicar. I bing, 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 bing. But now open, Ahora están and go abiertos. inside. Ahora ya puedo entrar hacia ellos. Right? So I call it disarming. Le digo como Disarm. desarmamiento. Desarmarlos. See, see, one way to do it is by giving high fives. Lo que hago es darle chocas o 5. Yeah? Because if you're like this, Porque están como and así. you go to chocolate, Le digo, you chócalas. have to open your hand. Tienes que abrir las manos. After 5 times, Después de 5 they're veces, open. ya se abren. Right? Okay. Let's see, what else? ¿Qué más? Get curious when they say no. Ponte curioso porque dijeron que no. Be like a child. Sé como un niño. Be really curious. Sé muy curioso. I'm so curious. Soy muy curioso. Why are you saying no? ¿Por qué dices que no? Is it the company ¿Es la compañía or is it the product? o es el producto? And if they say I'm not interested, Y si te dicen que está interesado, oh my God, amazing. oh, por Dios, excelente. No, I don't really like this kind of company. No me gusta ese tipo de compañías. Amazing. Oh, excelente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. I don't like pyramid. No me gustan las Oh, pirámides. yes, me too. Oh, excelente, a mí tampoco. Todo el tiempo.
Because imagine that if someone tells you no, Porque imagínate que alguien te dice que no. what is the normal response? ¿Cuál es la respuesta normal? Okay. Ok, está bien. And they walk away with their head Y te down. vas hasta con la cabeza hacia abajo. Yo never. Yo nunca hago eso. I never walk away with the tail in my legs. Nunca voy caminando con la cola entre las piernas. Never. Nunca. I say, amazing. Digo, excelente. Thank you for your time. Gracias por tu tiempo. I'm looking for visionaries. Busco visionarios. Do you know any visionaries? ¿Conoces algún visionario? Do you have any friends that may be interested? ¿Tienes amigos que tal vez estén interesados? Here, give me 5 names. Dame 5 nombres. Even if they say no, I get 5 names. Dígame si no consigo 5 nombres. Even if they say no, Aunque ellos digan que no. take 5 names. Toma 5 nombres. Todo tiempo. Todos. I tell my people, if they say no, your job is to get 5 names. Le digo, si te dice, le digo a mi gente, si ellos dicen que no, tu trabajo es conseguir 5 nombres. One thing also too is have fun with this. Te divierto con esto. Because if they say no, then who cares? Porque si dicen que no, aquí no importa. Just have fun. Solo diviértete. And have a goal. Y tiene una meta. Always have a goal in mind. Siempre tiene una meta en la mente. Like, for example, Como por ejemplo, if I meet with her, si estoy con ella, my first idea is to sell the LOI kit. LOI. mi primera idea es venderle el kit LOI. That's 1,000 points. Son 1,000 points. Yeah. 1,000 puntos. 1000 puntos. But maybe she cannot afford it. Pero tal vez ella no lo puede Maybe pagar. she's not interested in that. Tal vez no está interesada. I have a plan. Tengo un plan. I have a goal. Tengo una meta. Okay, just 2 kits. Ok, 2 niños. Kits. Niños. paquetes. Paquetes. Kits, paquetes, sí. Los 2 niños. Sí. ¿Cuántos 2 niños? ¿Cuántos niños? Es ilegal, okay? It's not real. It's illegal. It's legal. Only in the adoption it's okay. Solo en adopción. Solo. Okay, so, but have a small packet. ¿Tienes un paquete pequeño? And if they cannot purchase the small packet, Y si no puedes como tener ese paquete pequeño, okay, try the 180 face wash. ok, trata el face wash. Oh, you don't want face wash? Try ¿No te tea green. gusta el face wash? Trata con el té verde. If they say no, Si te dicen que no, I have a goal. tengo una meta. I'm leaving with a sale. Me voy con una venta. I'm not leaving without a sale. No me voy sin una venta. I have it in my soul, Lo tengo en mi mente, in my heart. en mi corazón. I am not leaving. No me voy. Like Kitwin. Lo mismo para Como Kitwin. Kid With the foot. Con el pie, pongo el pie. I'm not leaving. No me voy. But in the mente. Pero en mi mente. So I asked my friend. Empiezo a preguntarle a mi amigo. You're my friend, right? Eres mi amiga, ¿no? See? Sí. Yes. Can you do me a favor? Puedes hacerme un favor. Just buy the tea green. Solo compra el té verde. Just to try it. Solo pruébalo. I'm going to follow up with you in 1 week. O voy a hacer de seguimiento en una semana. It's so inexpensive. No es tan caro. It's muy barato. Es muy barato. Just buy one. Solo compra uno. I'll call you in 2 weeks. Te hablo en 2 semanas. Okay? ¿Ok? You're my friend, right? Ya. Ah, sí, eres mi amigo, ¿no? I go, it's only 500 pesos. Solo tengo 100 pesos. Más o menos, right? 500 pesos? Más. ¿El té verde? Yeah, sí. For retail? Public? 300. No, not distributor. Yeah, 40. Yeah, 500. So good training for sales. Good topic. Así que entrenamiento para ventas. Only talk Tema. about public price. Solo habla del precio público. Never talk about distributor price. Nunca habla del precio de distribuidor. Porque es la oportunidad para después hacerlo. Never. Nunca. Okay, one more time. Otra Otra vez. vez. Never Nunca talk about public price. hablas del precio público. No, public distributor, sorry. Del distribuidor. Nunca hables de precio distribuidor. Nunca hablas del precio de distribuidor, siempre Sí. del precio público. So I go, how much is it? It's 500 pesos. Así que si te preguntan cuánto cuesta, 500 pesos. So when I might cut my distributor's talk, Así que cuando estoy hablando con mis how much is the distribuidores, Lumi? ¿cuánto cuesta el Lumi? 8,000 pesos. 800 pesos. 8,000. 8,000 pesos. 8,000 más o menos. Ajá, 8,000 Más o menos. Because if someone's listening, Porque si alguien está perdiendo and if I say a different price, y digo un diferente precio, you're in trouble. estás en problemas.
So someone goes, how much is it? 8,000 pesos. La gente pregunta, ¿cuánto cuesta? Y digo, 8,000 pesos. And someone here, oh, that's good. It's a good price. Y entonces alguien atrás dice, sí, es un buen precio. Ah, see, so only talk about the public price. Solo habla del precio. Okay. Now, begin with the end in mind. Comienza con el fin en la mente. Ajá. See, always begin, start Siempre empieza with the end in mind. con el fin en la mente. Because like when I go to the meeting, Porque cuando voy a una reunión, my idea is to make a sale. mi idea es hacer una venta. I have in my mind. Lo tengo en mi mente. I can see it. Lo puedo ver. They're gonna buy a Lumi spa. Van a comprar Monumi. I'm gonna pull out my paper. They're gonna sign, Voy a sacar mi papel y lo and van a firmar. they're gonna give me 5 contacts. Y ellos me van a dar 5 contactos. And I'm so clear. Estoy muy claro en lo que quiero. I can see it. Lo puedo ver. I can see it. Lo puedo ver. And if you don't do that, Y si no haces eso, you can. What happens is lo que pasa es que you can choose to live the life that you want. tú puedes escoger la vida que tú quieres vivir. If you don't choose what you want, Si no escoges lo que quieres, something else will choose for you. algo te va a escoger a ti. So you need to choose. Así que tienes que escoger. And I make a decision. Y hago la decisión. I'm walking away with a sale. Me voy de aquí con la venta. That's the only option. Es la única opción. Imagine that you go into the meeting with your only option Que vas a esa junta con solo una opción to make a LOI. para hacer un nuevo. Like yesterday, Daniel Brown did this. Ayer, eso hizo Gabby's esposo. el esposo de Gaby. So he said in his mind, I don't know how today, but I'm going to sign a new person and they're going to get started today. Dijo, no sé cómo lo voy a hacer, pero hoy voy a firmar una persona y voy a empezar a hacerlo. And he held it in his mind. Y eso lo mantuvo You en su can mente. see her. Él lo estaba viendo. Right before we leave the meeting, Cuando él se fue a la reunión, a lady walked in. una señorita entró. She goes, I'm new. Dijo, soy I want to learn about this guy. Quiero aprender sobre esto. Thank goodness for him. I don't understand that much Spanish. Gracias a Dios que no puedo entender mucho español. Toma toros. But he understands, obviously. Obviamente él entendió. And he signed her up. Y él la firmó. And she's a dentist. Y es una dentista. She's going to start with toothpaste and Ella va a empezar con la and pasta the de Lumi. dientes y el Lumi. He attracted her. Él la atrajo a él. Imagine that. Imagínense eso. Just by using your mind. Solo usando la mente. So you can choose the life you want to live. Ustedes pueden escoger la vida que quieren vivir. If you don't, something else will choose for Si you. no lo hacen, algo lo escoge ustedes. So he chose what he wanted to Así live que that él day. escogió lo que él quería. I'm going to have a new person. Quiero tener una nueva persona. They're going to sign up. Voy a firmarla. It's not important how. No es importante cómo. I'm clear. Estoy claro. Yeah. That's it. Si tú no escoges lo que quieres ser, la vida va a escoger lo que tú vas a hacer. Exactly. Exacto. Yeah. And you can feel like when you do this over and over, you have more Puedes confidence. sentir que cuando lo haces una y otra vez, agarras cada vez más confianza. So, any preguntas or dudas? Preguntas y Questions? dudas que tengan. Claro. ¿Qué tan importante es How important is llevarte una respuesta clara para una venta? get like a clear answer for ourselves? Repita. A ver, por ejemplo, how important is to get an answer To get an exactly yes or an exactly no for the sale. for ourselves? And the second question is the same. What my team, every time when these sales have a nervous and they didn't put the exactly time for close the sales. Oh, sí, sí, sí. All the time is open the idea, then closed. Why? Oh, sí. Okay, so it's a good question. So I missed the first one, but I'm going to answer the second one first, and let's go back. Voy a primero responder la segunda pregunta y luego voy a responder la primera. So the second question was, La segunda pregunta how do you close the sale and what time frame? ¿Cómo cierras una venta a tiempo? Right? Más o menos. Yeah. So number one, I give myself 1 hour. Número uno, primero me doy a mí una hora. That's it. Es todo. Okay. Okay, exactly. But I call it the yellow brick road. Lo llamo Amarino, the yellow brick road. el amarillo brick, como construcción, road, como calle. Yeah, yeah. El camino amarillo. Like bricks. Yeah, that's it.
Do you remember Alice in Wonderland? ¿Conocen a Alicia en el País de las Maravillas? Sí. Yeah. Right? The yellow Sí, brick el road? amarillo. El camino amarillo. Eso es lo mismo. Sí, okay. Okay? I paint the road. Yo pinto mi camino. My first 10 minutes of walking, Mis primeros 10 minutos de caminar, I'm creating a relationship. estoy creando la relación. That's it. Es todo. I'm going to talk for 2 minutes Voy a to hablar 3 por 2 minutes minutos a 3 minutos about me. acerca de mí. Okay? Sorry. Change that. Lo siento. No, no es cierto. Se Say confunde. it. First thing I do is Lo I primero ask que hago questions es le hago preguntas for 7 minutes. por 7 minutos. Sorry, I think backwards sometimes. Don't worry. So for the first 7 minutes, I'm asking her En questions. los primeros 7 minutos estoy haciéndole preguntas. Family, Familia, occupation, ocupación, recreation, hobbies money. y dinero. I'm creating curiosity. Creo curiosidad. What is Grant do? ¿Qué es lo que Grant hace? And then I talk about myself. Y luego hablo de mí. So you got to talk from your diaphragm. Y luego hablo de mí. There you go. You can feel it. It's so different. So first Hablo de mí, sí. yeah. Así hablas. Then I talk about me después, and I only talk about me for 3 minutes. Solo hablo de mí por 3 minutos. That's it. Es todo. And then after the 3 minutes, Y después de los 3 minutos, I go right into the demonstration. voy directo a la demostración. The next stop. Es el siguiente paso. So the first thing I need to do is pick her up, Lo primero que tengo que hacer es como agarrarla, and we create the relationship. crear una relación. Then the next thing to do Después lo que tengo que hacer is to learn about her. es conocer acerca de ella Then I tell her about me. y contarle acerca de mí. Now we're in a relationship. Luego ya tenemos como una relación. Okay. After that, Después de eso, when I'm telling my story, pues estoy contando mi historia. I say, you know, what I did before New Skin, Digo, ¿qué hice antes de Nuskin? what I didn't like about it, ¿Qué no me gustaba? 2 things. 2 cosas. What I do now, ¿Qué hago ahora? what I like about it, ¿Qué me gusta de eso? and here, let me show you. Y te digo, déjame mostrarte. Right? ¿Ok? Let me show you. Déjame mostrarte. So easy. Muy fácil. Right into this demonstration. Es iniciar una demostración. Cuando hablaste de ti, When you start to talk about you, Sí. 3 parts. primero lo que no te gustaba, It's what you don't like, Yeah. My job before. Mi trabajo el antes. trabajo de antes. So, for example, Por ejemplo, before New Skin, I used to work in an office. antes de Nuskin yo trabajaba en una oficina. I was in sales in a promotional Estaba product. en ventas de productos promocionales. And what I didn't like about that is I Lo had que no me to gustaba de eso, like be in an office all day in a tenía que cubicle, estar en un and I had a boss come to me every day, y tenía un jefe que venía todos like los días, breathing in my neck. como respirándome en El cuello. en el cuello. I can still see him today. Sigo viéndolo a él ahora. Oh my God. Oh, por Dios. I have the phone, Tengo el teléfono and he's like this, y él es como, because he wants to listen, porque quería oír, because he's the boss. porque él es el jefe. I don't like No that. me gusta eso. That's why now I'm not Es nervous. por eso que ahora soy como nerviosa. I'm used to someone listening. Normalmente siempre alguien me está escuchando. Every day he did this. Todo el día, todo el tiempo hacía esto. Not because I wasn't good. No porque no fuera bueno, He was taking notes, porque él tomaba notas. but I didn't know. Pero yo no sabía. I didn't like that. No me gusta eso. What I love about Niskin, Lo que me gusta de Nuskin, I can work with my friends. puedo trabajar con mis amigos, I can choose who I work with. escojo con quién I trabajar. don't have to make a sale. No necesito hacer una venta. If I don't like the person, Si no me gusta la persona, I can leave. puedo irme. I like that. Me gusta eso. I like that a lot. Me gusta muchísimo eso. I have told people, Le cuento a la gente, like I'm showing them the product. estoy mostrando el They producto. look bored. Si los veo aburridos, I go, you're not really interested in le this, are digo, you? tú no estás realmente muy interesado en They esto, go, no. Y ellos I go, dicen, thanks "No". for your time. Le digo, gracias por tu tiempo. Y me voy. Adios. And I just leave. Y me voy. Yeah. I just stop. Solo paro, No, why waste my time? no pierdo mi tiempo. I mean, I Digo, like that. Me gusta eso. I felt so good to leave. Me siento muy bien yéndome. I don't have to force anybody. No tengo que forzar a nadie. My job before, Mi trabajo anterior I had to push them. tenía que I presionar. had to force them to make the Tenía sale, que forzarlos para que se or hagan my venta, boss would fire me. o si no mi jefe me despedía. And I asked him, I go, can you relate with this? Y yo les preguntaba, ¿ustedes están realmente contentos de esto? It depends on who I'm talking to, right? Y también depende con quién esté hablando, ¿no? Yeah.
So then I go into the demonstration. Así que iba a las demostraciones, I show them the results. les enseñaba los resultados And then I just ask them, y luego les preguntaba, hey, do you want to know how to get one? "Hey, ¿quieres saber cómo puedes conseguir Just in case you're interested? solo en caso de que estés interesado? Just in case you're interested? Solo en caso de que estés interesado." Right, I do like that. O sea, así como solo en caso. It makes kind of like timid, you know, like tímido. Y es como que la gente piensa que eres tímido, ¿no? It makes them to be a little higher than you. Haces que ellos se sientan un poquito más grandes que tú. So when you talk to somebody, Cuando hablas con you alguien, don't want to be higher. no necesitas ser el You más want to be alto. either same Tienes que estar or igual just a little o lower. un poquito más abajo. So they think they have the power. Así que ellos piensan que tienen poder. Wow. Okay. So that was the first. Oh, so and I time myself. Así que también me pongo un tiempo a mí. So 10 minutes to know 10 them, minutos para saberlos, 15 minutes for 15 demonstration, minutos para demostración, 15 minutes to do the plan, 15 minutos para hacer el plan, 15 minutes to answer questions, 15 minutos para hacer las preguntas, 5 minutes to close. 5 minutos para cerrar. 1 hour. Una hora. That's it. Es todo. And why? ¿Y por qué? This is the most important. Es lo más importante. If you take longer than an hour, Si llevas más de una hora, they think they have to do the same. ellos piensan que tiene que ser lo mismo. And I don't have time. Y no tenemos tiempo para eso. But if you have 1 hour, Pero si tienes una hora, oh, I have 1 hour a day. o tengo una hora al día, I can do one a day. puedo hacer una al día. Okay. Ok. 2 hours? 2 horas, I don't have 2 hours a no day. tengo 2 horas al día. 3 hours? 3 horas, Oh, no way. no, de ninguna manera. But 1 hour Pero una hora, or 45 minutes? o 45 minutos, Oh, yeah. Yo voy. sí, yo voy. Okay. Perfect. Now, what was the first question? Así que, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Por qué las personas Why people se muestran nerviosas start cuando like van a hacer feel una nervous venta when they start being on the sale Yes. y dejan abierto el tiempo para cerrar? and they like No ponen un tiempo de cerrar. they don't put like Time to close. a time to close. Okay, so number one, why are people timid when it comes to sales? O sea, no, porque la gente se olvida con las ventas. I think just one reason, people don't know how to do sales. Yo siento que solo es por una razón que las personas no hacen ventas. They think sales is something like Ellos scary, piensan que las ventas es algo como de miedo, but sales is just sharing. pero vender es solo compartir. Have you seen Coco? ¿Han visto Coco? Right? That's it. Es todo. But people get nervous. Pero la gente se pone nerviosa. But I give you 2 things that will make the nervous go away. Yo les voy a dar los consejos para que los nervios se vayan. I promise. Lo prometo. You can give it to your team Puede dárselo a su and then equipo give me feedback. y me dan de qué retroalimentación de eso. Okay? No problem. No hay I'm problema. very confident. Soy muy seguro. Okay, number 1. Número 1. You will close only 1 out of 10. Solo vas a cerrar 1 de 10. So you need to talk to 10 Así que tienes que hablar con 10 personas to find 1. para encontrar a uno. So don't worry. Así que no te preocupes. Es como la media. Una barrera para los no que vamos a recibir. She says that we have to put like a wall Yeah? for the no's that we're going to receive. No nos afecta. Yeah, don't exactly. So don't Don't get let it affected. affect you. Just what I used to do is I used to have 10 beans, Yo digo de que frijoles, beans, 10 como frijolitos, but the dry ones, I pero have los 10. secos tengo Yes. 10. Hey, and I would demo the product, show the money, ask to join. Hago el producto, les digo el dinero, los invito a ingresar. He says no, Dices no, it's okay. ok. I take the names, 5 Tengo los contacts, nombres, 5 take the contactos, bean, tomo el frijolito put it in my pocket, other pocket. y lo pongo en mi otra bolsa. And cháncalo, gracias por el tiempo. Y choco las veces por tu tiempo. Adiós. Adiós. Otra vez? Otra vez. Interesante? No? Okay. Take the Agarro bean, mi move the frijol, pocket, lo pongo en mi bolsillo, 5 contacts, 5 contactos next. y sigo con la siguiente persona. No? Okay. ¿No? Agarro mi frijol, No? mi bolsillo, Okay. Just 10. así 10. At the end of the day, Al final del día you will keep 1 in this pocket. tendrás uno en este bolsillo It will be a yes. y será un sí. But you need to talk to Pero 10 necesitas hablar a 10 to get 1. para tener uno. If you don't talk to 10, Si no hablas con 10, you get 0. vas a tener 0. Now, if you talk to 1 and you get the first one, Si hablas con uno, tienes el primero, you still need to talk to 9 more. sigues teniendo que hablar con 9 más. Or tomorrow, it changes again. O mañana cambia igual. You might have to talk to 20. Tendrás que hablar con 20. I don't know.
No lo sé. But I know if you do 10 a day, Pero sí sé que haces 10 al día, it's 1 a day. 1 al día. And then you'll get better. Y cada vez te vas a ser mejor. And then you start to get 2. Y vas a empezar a tener 2, Talk to 10 more. hablando con 10 10 más, more. 10 más, 2. 2, 10 more. 10 2. más, 10 more. 2, 2. 10 más. Finally, after maybe 500, Finalmente, después de 100, you get 3. vas a tener 3. Talk to 10, get 3. Hablar con 10, de 3. Now in baseball, Como en el béisbol, if you can hit 3 out of 10, si puedes batear 3 de 10, you are a multimillionaire. tú eres multimillonario. Right? Sí, ¿verdad? Multimillionaire. So Alan Así que Alan does 4 out of 10. batea 4 de 10, No more. no más. In 1 a 1. It's Alan. Es Alan. And Alan es riquísimo, ¿verdad? Y Alan. And how do I know? ¿Y cómo lo sé? I was with Alan mucho tiempo. Porque he visto mucho tiempo con Alan. He's the best. And I watch him. Y yo lo veía. And how do I paint my road? ¿Y cómo pinté mi camino? I copy Alan. Le copié a Alan. When I see Alan, Cuando veía a I Alan, don't talk. yo no hablaba. I'm the fly on the wall. Era como una mosca en la pared. And I just take notes. Solo tomaba notas. Oh, he's asking questions for 7 Oh, minutes. está haciendo preguntas por 7 I minutos. timed Alan. Yo tomaba el tiempo a Alan. And everything he did, I took a note. Y todo lo que hacía, yo le tomaba notas. Oh, he shook his hand. O le tomó la mano, Oh, he goes like this. o estuvo como así, Oh, he goes like this. o empezó a agarrarse la rodilla así, Oh, he sits like this. o se sienta como así, Oh, at this time, he sits like this. o el tipo está como así, Oh, he goes like this. luego lo toca como así, Oh, he goes like this. luego hace esto, And I timed the time. y yo tomaba el tiempo. I have a book. Tenía un libro, Like the book is total Alan's presentations. todo de las presentaciones de Alan, And it's the mismo. y es lo mismo. I asked Alan, Yo le preguntaba a hey, Alan, did you know you're doing this? hey, ¿tú sabes qué haces todo esto? I go, look at everything is lo mismo todos los días. O sea, veía que era lo mismo todos He los didn't días. know. Él no lo sabía, It's automático. es automático. So I start to study him from the Así outside. que empecé a estudiar desde afuera And I create my plan. y creé mi plan. And it works every time. Y me funciona todo el tiempo. So after 1 out of 10, Después de 1 de 10, okay, the next thing to know lo siguiente que hay que saber is that es que your job is not to sell them. tu trabajo no es venderlos. When you start to feel that your job is to sell, Cuando empiezas a sentir que tu trabajo es vender, you get nervous. te pones nervioso. You feel like a failure if you don't do it. Te sientes como un perdedor si no lo haces. My job is not to sell. Mi trabajo no es vender. My only job is to show the opportunity, Mi trabajo solo es enseñar la oportunidad, show the product, enseñar el producto and ask really good questions. y hacer muy buenas preguntas. That's it. Es todo. So I have questions. Así que tengo preguntas. Do you like beauty? ¿Te gusta la belleza? Do you want to look younger? ¿Te quieres ver más joven? Do you have friends that want to look younger? ¿Tienes amigos que quieran verse más jóvenes? Do you think people want to look younger? ¿Tú crees que la gente quiere verse más joven? Do you think there's money in beauty? ¿Tú crees que hay dinero en la belleza? If I could show you a way to do this without selling, would you be interested to Si te look? puedo enseñar a hacer esto sin tener que vender, ¿lo harías? If I could show you a way to do this without having Si te enseño a hacer esto sin tener que, to feel bad, sin que te hace que te sientas mal, would you do this? ¿lo harías? They're like, oh yeah, Y la okay. gente está como, así va. If I could show you a way to do this Si te as puedo a enseñar team, cómo hacerlo como equipo, would you do this? ¿lo harías? Ask good questions. Son buenas preguntas. Don't try to sell. No trates de vender. No te preocupes. Una pregunta, por ejemplo, si te dan unos referidos, son gente que no conoces. If the people come to Con el frío, Yeah. ¿cómo haces para llegarles? Por ejemplo, aquí en México ahorita hay problemas con los teléfonos. now, Entonces, hablas y cuelgan. the people call you, when you call, the people like hang up. Oh, okay. And they're like, no thanks, bye. Yeah, good question. I have done a lot of. Además, además de que no conoces a la gente, no tienes la idea de cómo tratarlos. You don't know Eso es how lo que to quiero track que that nos des. Okay, sí. I love to contacto frío personas. Me gusta Me encanta mucho. contactar personas en Sí, vivo. it's so fun. Es muy divertido. Number one, I get really curious, El número uno siempre me pongo muy curiosa. and I become like a child. Y estoy como un niño. I get excited, Y me emociono. and I compliment them first. Y los complimento primero.
hey, Susie gave me your phone number. Oye, sí, es que Wait, sí me dio tu teléfono. so you mean like a real person, like in public, or did someone give you a number to call? When someone give you your number. Okay, so Susie gave me your number. Susi me dio tu número. She said how smart you are. Me dijo que eres muy lista. You're still in school, Sigues en la escuela. but you have your head on your Pero shoulders. tienes la mente aquí. And she said you're a really powerful person. Y eres una persona muy poderosa. Is that you? ¿Ese eres tú? Sí, es yo. Oh, okay, perfect. It's such a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. So my name is Grant. Así que mi nombre es I'm Grant. Susie's friend from Soy Hawaii. amigo de Susi en Hawaii. And I'm actually going to be in your area. Y creo que voy a estar por tu lugar. And I want to invite you for a coffee. Y quiero invitarte por un café. I don't have time right now. No tengo tiempo ahorita. I'm running out the door. Estoy corriendo literalmente. But I think there's a coffee shop right next to your house. Pero creo que hay un café cerca de tu casa. You know this area? ¿Sabes sobre este lugar? Maybe like in Ciudad de Mexico, in Polanco, ¿Sabes cómo there's a coffee shop hay in una tienda de café, Plaza Galleria. en Plaza Galería? Do you know the coffee shop? ¿Conoces esa tienda de café? ¿Cafetería? Yeah. Say, just like, see. La gente es como So, así. say, okay, Okay, entonces, I'm actually going to be there on the Monday and Wednesday. ¿Sabías que voy a estar ahí los lunes y los miércoles? What day is better for you? ¿Qué día es mejor para ti? What is it? ¿Qué es eso? The person, right? What is it? La pregunta, ¿qué es I'm eso? sorry, I'm running out the door. Probablemente ya estoy corriendo. What day is better for you? ¿Qué día es mejor para ti? A Monday or Wednesday? ¿El lunes o el miércoles? Well, what is it? ¿Pero qué es? I'm sorry. Lo lamento. Should I call you back? ¿Te puedo llamar después? I'm running out the door. Tengo prisa. Monday or Wednesday? Lunes o miércoles. Exactly. Monday. Lunes. But let me back up a little. Pero déjame retroceder un poco. I forgot a little piece. Me se me olvidó una cosita. When I call them, Cuando los llamo, I introduce myself. me presento. I tell them who gave me the number. Les digo quién me dio el número. I ask them if they have time. Les pregunto si estoy bien. Did I catch you at a good time? ¿Te encontré en buen momento? Did I catch you at a good time? O sea, ¿tienes tiempo? Right? And they say no. Y ellos dicen, no, I'm taking care of the baby. estoy cuidando al bebé. Okay, I'll call you back. Ok, te llamo después. What is it? ¿Qué es? No, I'm running out the door. I'll call you back in an hour. Estoy apresurado, ya te llamo después. Y le cuelgas. And then when I call them back, Luego les vuelvo a llamar I do what I did earlier. y hice lo que hice anteriormente. I compliment, La complemento, create curiosity. le hago curiosidad I give them a choice. y le doy la opción. Monday or Wednesday? Lunes o miércoles. Tuesday or Friday? Jueves o viernes. Just two options. Solo dos opciones. And then they say they choose Monday. Y ellos escogen lunes. I go, great. Digo, excelente. What time's better, in the morning or afternoon? ¿Qué es mejor, en la mañana o en la tarde? Afternoon. Okay, great. I'm going to be at the Starbucks in your Ok, area. excelente. Voy a estar en el Starbucks de tu lugar. Do you know the one? ¿Sabes cuál? Let's meet there at 3 p.m. Vamos a reunirnos a las 3 a.m. ¿Está Digo, bien 3 para p.m. Está bien para ti. That's it. Y es todo. Ja. Ya. I don't explain anything. No explico nada. People do something exactamente. Nada. Nada. Cuando es una amistad que ya sabe a qué te dedicas. And when it's a friend that knows what to do, Yeah? how to, Porque a veces ya She or him. Yes. Oh, perfecto. I love this. It's so good. Yeah, good. Yeah, it's so much fun. Es muy Yeah, divertido. see, okay, first question. Ok, primera pregunta. When I have a friend, Cuando tengo un amigo, I'm very excited. estoy muy emocionado. I'm walking around. Estoy como corriendo alrededor. Like I'm walking around. Literalmente. Kind of like really fast on the phone. Like this. Like I'm on the phone like this. Está literalmente dando. Yeah, so you can see it, right? So I'm walking around. Sí. Again, now why? Y preguntas por qué. It creates the energy. Porque así conserva And la they can energía. hear it in your voice. Haces que la gente te escuche. And I go, hey, Susie. Y le digo, Or hola, hey, Susi. Salvador. Hola, Salvador. Hey, brother, I was thinking about you. Hola, hermano, estaba pensando cerca de ti. Hey, did I catch you at a good time? ¿Te estoy agarrando en buen momento? Sí. Sí. Okay, awesome. I don't have time right now. Ok, excelente. Ahorita no tengo I'm tiempo. running out the door. Estoy súper But apresurado. I thought about you. Pero estaba pensando en ti.
I wasn't gonna call you, No te iba a llamar, but something said I should reach pero algo out. me dijo que tenía que hacerlo. I need to have coffee with you. Necesito tener un café contigo. What is it? ¿Qué es eso? Are you okay? ¿Estás bien? No, don't worry. No, no te preocupes. I have an amazing project. Tengo un proyecto increíble. Are you what day? Are you available on Monday or Wednesday? ¿Estás libre el lunes o el miércoles? And then, Y es como, se quedan callados. Y si saben que yo ya estoy. because he's thinking. He's Y él thinking. está pensando, What is he doing? ¿qué es lo que está haciendo? Is it the new skin thing? ¿Es lo del Muskin? It sounds different. Suena diferente. Yeah, Monday. Sí, el lunes. You need to be quiet. Tienes que estar callado. I just wait. Monday? ¿El Okay. lunes? Ok. Se pregunta, ¿es Muskin? Well, When she asks, it's Muskin, I said I'm running out the door. le digo, estoy We apresurado. gotta have coffee. Tenemos que tener el café. Monday or Wednesday. El lunes o miércoles. That's what I do. I don't answer Es the lo que question. yo hago. No empiezo, no Because if you say yes, Porque si dices sí, they're not gonna come. la gente no va a venir. Sí, me ha pasado. But I don't want to throw new skin in their face. Pero no les voy a tirar Muskin en la cara. So when I sit with them, Así cuando estoy con ellos, I talk a little bit. hablo con ellos un I poco. ask plenty of questions. Les pregunto, les hago las preguntas. And then I tell them Y luego les cuento I'm launching this new technology. que manejo esta nueva tecnología. It went 0 to 100. It grew $2 billion in 8 months. Que hice que tuviera $2,000 en 2 meses. 8 meses. 8 meses. And I need some help. Y necesito ayuda. I want to show you this project. Quiero enseñarte este proyecto. Maybe it's not for you, Tal vez no es para mí. but for some reason I thought about you in Pero this por moment. una razón pensé en ti. And if it's someone I have, so that's one. Y si una pregunta, una But you can hear my voice, right? Pero después It's very kind of like direct, es muy como, direct, directa, but it's not like attacking. pero no está atacando. It's not like this. No está como presionando. It's like this. Me Está puedes así, decir, Yeah. y si no, que te dé 5 referidos de sus subordinados para que sean. Then so if he or she said no, you ask for the 5 names. Correct. Para que al rato sean sus jefes. Para que So then después later the 5 people become the boss of ganen the más que people él. that say the names. Sería offline. Oh yeah, I see. No blind. Yeah. No, but I put them in the order. No, pero los pones en orden. O sea, So what I do is after I get the 5 names, lo que hago cuando tengo los 5 nombres, I go see the 5 people voy a ver las 5 personas and I call her. y lo llamo. I go, hey Salvador, Oye, Salvador, Susie's gonna join. Susi se va a She's really excited. En serio, está muy... I know you're not interested, Sé que no estás interesado, but can I sign you up just in case? pero te puedo firmar todo en casa, Because if she does really good, porque si lo hace muy bien, I don't want you to leave money on the table. no quiero que dejes el dinero en la mesa. Sí. Is that okay with you? Is that okay if you get paid? ¿Está bien si te pagan a ti? Quiero preguntar algo. I have one question. ¿La gente compra más por amor o por temor? The people going more for love or for fear? Huh. It's a good question. For I think example, fear of loss. this is a good option. Yeah, Take that. This is a good option. Oh, if you don't take this option, you lose. exactly. I think it's better the fear of loss. Yo creo que es mejor el miedo a perder. Yeah, but you need to be a little careful on how you do it. Tienes que ser muy cuidadoso a la hora de hacer eso. Yeah. One thing that Jim Rohn says, Algo que yo hice, you know, I know we're friends. conozco a mis amigos, You know, it's not important to me that you buy or join. no es importante que entre. Maybe for you it's important, Tal vez para ti es importante, but for me it's not. pero para mí no. I just want to show you this Yo solo les quiero enseñar esto, because if I start doing really well, porque si empiezo a hacerlo muy bien, I don't want you to get mad at me. no quiero que se enojen conmigo. Why didn't you call me? ¿Por qué no me llamaste? Why didn't you think of me? ¿Por qué no me daste dinero? You're making all this money, Entonces me daste dinero, you're traveling the world, estoy viajando por el but you mundo, didn't invite me? pero no me invitaste, I don't want that to happen. no quiero que eso pase. So I want to show you. Así que quiero invitarte. So if you say no, Así que dices, no, it's not on me. no está en mí. I'll give you an option. Te doy la opción. I was so powerful. Es muy poderoso. One thing you can tell people, Algo que le puedo decir a la gente, I'm only looking for 3, solo busco 3, but I need 10 to look pero necesito 10 para buscar, to get my 3. para tener mis 3. It's okay if you want to be one of the 7. Está bien si tú quieres ser uno de los 7. They're like, I like Está you. como- One of the 3. yeah.
I'm only looking for 3. Solo estoy buscando 3. If you want to be one of the 7, it's okay. Si quieres ser parte de uno de los 7, está bien. But I need to show 10 Pero necesito mostrar las 10 to get my 3. para tener mis 3. Can you do me a favor? ¿Puedes hacerme el favor? What does your friend say, right? ¿Qué es lo que tus amigos dirían, no? Oh, yo boy. Sí, right? Yeah. ¿Qué más? Let's see. So, Todas las gentes All tienen people miedo that have a fear los multiniveles. of the Y piensan multi-level que Luzkin and think that looking es multinivel it's like multi-level y por default and they think te cierran la puerta. they like hold the door. oh, ¿Sí? sí. ¿Cómo hacerles en 2 minutos How do entender que no es el mismo sistema? we make like think Yeah. that not the same system on Porque 2 la gente minutes? se va. Okay. No. Because the people run away Yeah, and they say yeah. no thanks. Great question. Una pregunta. I love that question. Me encantan las preguntas. Four questions you need to know how to answer. 4 preguntas que tienes que encontrar una respuesta. Number 1, La número 1, I don't like sales. no me gustan las ventas. Number 2, Número 2, I don't like multi-level. no me gustan los multiniveles. Number 3, Número 3, I don't have time. no tengo tiempo. Number 4, Número 4, I don't have money. no tengo dinero. If you know how to handle these 4, Si sabes cómo manejar esas 4, you'll be a millionaire. puedes ser millonario. You need to learn how to handle these 4 Tienes que saber cómo manejar in esas 2 4 minutes. en 2 minutos. Okay? So the first question. Así que la primera pregunta, So let's say they say, ellos dicen, I don't like multi-level business. no me gustan los multiniveles. It's like a pyramid. Es como una pirámide. Oh. Tell me about that. Ok, cuéntame sobre eso. What is your experience? ¿Cuál es tu experiencia? So they might say, Así que ellos normalmente dicen, well, my auntie's brother's uncle, bueno, el tío de primo de sobrino, cousin's niece in Texas. su primo en Texas, That's usually, huh? Yeah, This it's person and eso. Is your family? But they joined Amway or Melaleuca or entró a whatever la Leuca 10 years ago, 10 meses antes and they put all their money y puso todo su dinero and they lose everything. y lo perdió todo. I go, oh, really? Como, oh, ¿en serio? That's really interesting. Eso es interesante. I go, how do you feel about that? ¿Cómo piensas acerca de eso? Oh, I hate that kind of business. Odio ese tipo de negocios. Perfect. Perfecto. We're nothing like that. No somos nada como ellos. We are nothing like that. No somos nada como ellos. So if I could show you a way Así que si me dejas enseñarte cómo, to not invest any money para no invertir nada de dinero and we can start to make money, y empezar a crear dinero, would you take a good look? tendrás como una buena vista, una buena opinión, Buen punto de vista. un buen punto de vista. Ajá. Exactamente. That's it. Es todo. That's one. That's one. Esa es la una. Sometimes people say, A veces la gente dice, I don't like pyramids. no me gustan las pirámides. And I go, well, tell me about that. Y les digo, a ver, cuéntame de eso. You know, I don't have experience. Es que no tengo experiencia, I don't know anything about it, no sé nada de eso, but I don't like it. pero no me gusta. Oh, kind of like chocolate. O has probado, bueno, vamos a probar como con el chocolate. If you never try it, Si nunca lo pruebas, most people don't like it. mucha gente no le gusta. But since everyone likes chocolate, Pero todo el mundo dice que a todo el mundo le gusta. because they tried it. Porque lo han probado. So if you can give me if I could show you a way Si te puedo enseñar la manera to open your mind, para ver tu mente, would you take a look? verías. I'm not asking you to join. No te estoy pidiendo que entres. Would you take a look? Solo te, como mirarías. That's it. One more? I have 3, okay? Otra más, Because I'm ready. porque siempre estoy preparado. All right? One more. Una I don't más. like pyramids. No me gustan las pirámides. I don't care. No me importa. I don't like No pyramids. me gustan. I go, what don't you like about them? ¿Qué es lo que no te gusta de ellos? Well, you know how the people under you make money from the people under you. Entonces, dinero de la gente abajo de ti. I don't like that. No me gusta eso. I go, kind of like a job. Es como un estilo de trabajo. Like you have a boss, Como tienes un jefe, they have a manager, tienes tu manager, they have a supervisor, el supervisor, and they have all the employees. y luego tienes a todos los empleados. Like that? Como eso, You don't like that, right? no te gusta eso, ¿verdad? Yeah, me too. A mí tampoco. That's why I do new skin. Es por eso que hago Nuskin.
Because I don't have a pyramid. Porque no tengo una pirámide. And they go, ah, Es que todo es pirámide. yeah, exactly. Everything's a pyramid. Todo It just es una depends pirámide, what pyramid solo you're in. depende qué clase de pirámide Are you eres. in your pyramid or are you in someone else's ¿En tu pyramid? pirámide o en la pirámide de los demás? And I don't say it sarcastically. Y no lo digo sarcásticamente. I try to be really just curious. Trato de ser solamente muy curioso. Oh, you mean like a job? ¿Tú te refieres como un trabajo? You have the boss, ¿Tienes a tu jefe? you have the CEO or the manager, ¿Tienes al gerente, al then all the supervisor y a los employees, empleados? and the employees will never become the Los manager empleados no van a ser como el or gerente become the boss o el jefe or the owner, o el dueño. like that? ¿Como eso? Yeah, I don't like that either. No me gusta esa idea. No me gustan las ventas. I don't like sales. No me gustan las ventas. Perfect. Perfecto. I go perfect. Digo, perfecto. A mí tampoco. Yes, perfect. What don't you like about ¿Qué es sales? lo que no te gustan de las ventas? What don't you like about ¿Qué es sales? lo que no te gustan de las ventas? Y andar corriendo a la gente. Like pushing people and running for, ay, dale, Oh, sell me. Digo, amazing. I love that. me encanta eso. I don't like doing that either. No me gusta hacer eso tampoco. If I could show you a way Si te enseño la manera to feel good para sentirte bien and to make money, y hacer dinero, would you take a look? ¿lo mirarías? And let's say you're already interested. Digo, ¿estás interesado? You buy a kit, Y compras un kit, but you don't want to sell. pero no lo quieres vender. What if I could do the sales for you? ¿Qué te digo si yo puedo hacer lo mismo por ti? What about you just invite your friends? Tú solo invita a tus amigos, I'll do the demonstration yo hago las demostraciones and I'll ask them. y yo les pregunto. And if they buy, Si ellos compran, you make money. yo hago su dinero. Can we try that? ¿Quieres probar eso? And I'll help you. Y te ayudo. Es lo mismo para cuando te dicen no tengo dinero. It's the same when the people say, I don't have money Oh, I to love it. invest. Perfect. So I go, oh my God, perfect. Digo, oh por Dios, perfecto. I've been looking for you all week, He estado buscando toda la semana. right? So I tell them when I started, Les cuento que cuando yo inicié, I didn't have any money either. no tenía nada de dinero. So how I got started, Así que, ¿cómo empecé? can you try to help me with that one? Oh, she's quick. Ella es muy rápido. Yeah. I didn't help her, okay. No. Gracias, hermosa. So like, I don't have any money. No tengo nada de dinero. I understand. Entiendo. I felt the same way. Me siento de la misma manera. What I found out Pero encontré is that if I do the same things, que si hago las mismas cosas, I get the same results. voy a tener los mismos resultados. So if I do something different, Así que si hago algo diferente, I'll get different results. voy a tener diferentes resultados. So what I suggest, Así que lo que yo propongo, if you don't have any money, si no tienes nada de dinero, if you don't have time, no tienes tiempo, we should work together. deberíamos trabajar juntos. Because I was the same. Porque está igual que tú. And what I found out Y lo que yo encontré is that if I can make a little bit of money es here and there, que si puedo hacer un poquito de dinero aquí I start to earn money every month. y empezar a ganar dinero todos los meses, I start to have more money and more time. voy a empezar a tener más dinero en más tiempo. If I could show you a way to have money and more time, Si te puedo enseñar cómo a tener más dinero en más tiempo, would you take a look? ¿mirarías? ¿Le echarás un vistazo? And I high five them Les digo, chócalas. and I say, let's do this together. Y les digo, hagamos esto juntos. But when I say let's do this together, Y cuando les digo, hagamos esto juntos, it's kind of like seducing. es como seducirlos. Let's do this together. Vamos a hacer esto juntos. Right? Like, let's do this together. Como vamos a hacer esto juntos. You know? ¿Sabes? Oh, see. Because you're creating the relationship. Porque estás creando una relación. Not like, oh, let's do this together. No es como, vamos a hacer esto juntos. Like you're inviting, like, let's do this together. Invitando a crear esto juntos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que es una... Bomberos. Es un desfile. Es un desfile. Having a fiesta outside. Yeah, like a fiesta of like The party police. for the firemen. ¿Qué es lo que ahora como una pregunta más personal? Like a personal ¿Qué es lo que más te gusta en relación a las ventas? What the most that you like about sales? Wow. What is the thing that I like the most about sales? The money. Yeah. It's a little, it's also, some of it is the money. Algunas veces es el dinero.
If I make a sale, I know how much money I earned from Si that time. hago una venta, yo sé cuánto dinero voy a ganar de eso. One time I made a sale and I made $800 in 1 hour. A veces he hecho una venta y es como ¿Dólares? $800 en una venta. And I was like, Y estaba como, I like this. me gusta esto. So that's kind of the start of it. Es como el inicio. But right now, Pero ahora I like the fact that they can use it. me gusta el hecho de que puedo usarlo. There's a need, Hay una and necesidad I feel the need. y puedo llenar la necesidad. They want to be more healthy, Quiero ser más saludable, so I can offer health products. así que ofrezco They salud. want to look more younger, Si quieres ver más joven, I can offer a alternative to surgery. te ofrezco una alternativa diferente a la cirugía. And by doing a sale, Y con alguna venta, I can help them. puedo ayudarlos. And I look at sales as helping them. Y ahora veo las ventas como ayudar a gente. And it's exciting to ask for the money. Y es como divertido verlo de dinero. There's a moment Hay un momento of silence de silencio. that is like it's an energy. Es como el día, Yeah. Yeah, like how do you want to pay? ¿cómo quieres que te paguen? With a credit card or debit card? ¿Con tarjeta de crédito o débito? Esa pregunta pues, te la hago por el hecho de que es como hacer que las personas amen. How does that do the person to love what they're doing? Yes. Esa So es la pregunta. yeah, so I tell people do what you love and include new skin. Yo le digo a la gente, haz lo que amas y te damos. So for example, Así, por ejemplo, my mom loves to clean. mi mamá ama limpiar. I don't understand. No entiendo por qué. Limpiar. She loves it. Lo ama. Like I no creo. Yo no lo I creo. don't understand. No entiendo, But she loves it. pero lo ama. She feels at peace. Siente como una paz. She feels that she's helping. Siente que está ayudando. She feels she's contributing to the team. Ella siente que está ayudando al equipo. So guess what her job is? Así que adivina cuál es su trabajo. When she comes, Cuando ella viene, I don't ask her to do demonstrations. yo no le pregunto por demostraciones. I ask her to share her story, Le digo porque es su historia. and she does the cleaning. Y hace la limpieza. That's what she likes to do. Es lo que le gusta hacer. And I need someone to do that. Y necesito a alguien que haga eso. So I can focus on the meeting. Así que me puedo concentrar en la reunión. My other friend loves to share his story. Los otros amigos les encanta compartir su He historia. doesn't like to sell. No les gusta vender. He doesn't like to come to the meetings, No les gusta ir a las reuniones. but he loves to talk about his story. Pero les encanta hablar de su historia. So what do I have him do? Así que, ¿qué es lo que hago? I have him tell his story. Les digo que cuenten su historia. Salvador, I need you to come. Salvador, necesito que vengas. We need your story. Necesitamos tu historia. It's okay if you come a little late. Es ok si llegas un poquito tarde. I know he doesn't like the meeting, right? Sé que no le gusta la reunión. It's okay if you come a little late. Está bien si llegas un poco tarde. Get dressed really well Vístete muy bien and come tell your story. y ven y cuéntanos tu historia. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Good. Like, oh, no pressure? ¿Sin presiones? Oh, I can come a little late? ¿O puedo llegar un poco Oh, tarde? I'm going to take more time? Hoy tengo más tiempo and para arreglarme I'm going to tell my best story. y voy a decir mi mejor historia. So give them a job that they already love to do. Así que darles un trabajo que ellos ya amen hacer. And then you do everything else Y luego ya lo demás. that people don't like to do. Haz lo que la gente no le gusta hacer, a ti te toca eso. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo pueden las personas tener seguridad en la casa? How the person can have like self-confidence on what they do. Okay. Okay. That leads me to another question. Eso me lleva a otra pregunta. I'm going to answer you that one. I'll answer mine first and then I'll answer yours. Voy a primero responder mi pregunta y ahorita voy a responder la tuya. Why don't people buy from you? ¿Por qué la gente no te compra a ti? Why don't people buy? ¿Por qué la gente no compra? Okay? ¿Ok? There's only two reasons why people don't buy. Solo hay dos razones por las que la gente no compra. Number one, they don't trust you Número uno, no creen en ti or they don't believe you. o no te creen. That's it. Es todo. And that's sometimes really hard to take in, Y es algo muy difícil de aceptar, but it's the truth. pero es la verdad. If they don't buy from you, Si ellos no te compran, they don't trust you, o no confían en ti, or they don't believe what o you're no te saying. creen. Like, imagine that. Imagínate eso.
So that you need to, like, if someone's not making sales, Así que si alguien dice 90, people don't trust you. la gente no te cree. It's okay. Está bien, It's just what it is. es lo que es. Okay. Now to answer your question, Ahora para contestar tu pregunta, one more time. Sorry. otra vez me puedes repetir. ¿Cómo hacer para que How to confidence. How do you get confidence? Number ¿Cómo tener confianza? one, read your self-confidence formula every day. Lee tu Autoconfianza. test de autoconfianza todos los días. Tu decreto todos los días. Exactamente. You read that every day, Léelo todos los días you start to have confidence. y vas a empezar a tener confianza en ti mismo. You need to read it every day, twice a Necesitas day, leerlo todos los días, mínimo 2 veces, for like 1 year. como por un año. But if you need confidence now, Si necesitas confianza ahora, like yesterday, como ayer, then go out. de fuera, I'll give you a secret. te voy a dar un secreto. So one time I was with Alan. Una vez estaba con Alex. We were going to a meeting in a gymnasio, Íbamos a ir a una In a junta en un gym. gimnasio. and I get out of the car, Salí del carro, and I was driving estaba manejando Alan's car. en el auto de Alan. Because I'm with Alan, I drive, I carry his bags, you know, Porque I do cuando estoy everything con for him. Alan me tengo que manejar. All he needs to do is to cosas. present. Lo único que tengo que I hacer, do everything else. lo que tiene que hacer solo él es presentar, You yo know? hago todo lo demás. Okay? So I get out of the car, Así que salí del carro, I grab everything, agarré todo I'm ready. y estoy listo. Because I have Alan. Porque tengo a Alan. I go, Alan, are you ready? Tengo a Alan, ¿ok? He goes, no. Y What? si no, You're not ready? ¿no estás listo? He goes, I'm a little nervous. Porque estoy un poco nervioso. What? ¿Qué? I'm sweating now. Estoy sudando ahora. Alan is nervous? Alan está nervioso. Like, what do we do? ¿Ahora qué hago? All of a sudden, he starts to do this. Lo único que hago es empiezo a hacer esto. He starts to sing. Empezó a cantar. Okay, this is so funny. Esto es muy gracioso. Okay, songs. He starts to sing. Empezó a cantar. Like this, he goes, in his head he goes, dun, 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 dun. He's like this. He's like this, standing up. Y empezó a hacer esto así, parado. He takes the head. Y agarró de que... So you remember in the movie Mission Impossible, ¿Ubican la película de Disney Imposible? how they take the head ¿Cómo toman la cabeza? and he puts the head on, right? Y ponen como... Se ponen los... Tom Cruise, right? Takes the head and he puts the kata on. He changes the voice Ujú. and he becomes an Cambias alter persona. Se pone la máscara, cambia su voz y se convierte en otra persona. I saw Alan. Y Alan Okay, he goes like this. estaba como así, He stand up se paró, Pues a bailar. and he puts the head. se puso la cabeza, He starts to tuck in the head. y empezó a He ajustarla, puts the voice. puso su voz, He goes, I'm Nathan Ricks. y dijo, soy Nathan Ricks, I make over $500,000 a month, hago mucho dinero al mes, and I am the #1 leader in the y US. soy el líder número 1 de Estados Unidos. And then he's ready. Y ya estaba listo. And I look at his eyes. Y vi sus ojos, Like, okay. y era he's la- ready. oh my god, oh por Dios, está listo. So how do you get confidence? Así que, ¿cómo agarrar confianza? Put on someone else's head. Ponte en la cabeza de alguien más. And when you're done, Y cuando estés listo, don't forget to take off their head. no olvides quitarte esa cabeza. Because you don't want to be that person todos los días, Porque no right? quieres ser esa persona todos los días. Right? So, Son sexy. yeah, exactamente. Yeah, I'm Alan. Soy sexy, míralo. Exactly. So that's what you want to do. You want to put on someone's head, No olvides hacer, ponerte la cabeza that person, y ser esa persona. and it works. Y funciona. As soon as I saw him do it, Cuando lo vi haciendo, I downloaded the song, descargué esa canción and anytime I feel nervous, y siempre que me siento nerviosa, I put on someone's head. me pongo en la cabeza de alguien más. It could be Alan, Puede ser Alan, Nathan Ricks, Nathan Ricks, you know, it could be you, puede ser tú, whoever I need to be. quien sea que necesite ser en ese momento. Maybe I need to be loving. Tal vez necesito ser, Put my mom's head on. pongo la cabeza de alguien más. Right, whatever you need to be. Lo que necesite ser. Okay. ¿Ok? Those are the two. Entonces son como todo el mundo. Yeah, everything's in the mind. Las dos todo está en el mundo. Because that's the only difference between us and animals Lo único diferente entre nosotros y los animales is our mind. es nuestra mente. And we have a choice. Tenemos la opción. That's the only difference. Es la única diferencia. Like, people don't get that.
La gente no sabe eso. The No only entiende. difference between us and a pig La única diferencia de nosotros y un cerdo is we have a choice. es que tenemos una opción. Tenemos un pensamiento. We don't have to stay in the mud all day. No estamos quedándonos en el lodo todo el día. We're not a tree. No somos un árbol. We can go out to eat, Podemos ir a comer. or we can order. Podemos ordenar. Right? So, yeah. 2 ways to get confidence. Pues no hay confianza. ¿Qué más? Me gusta esto. What more? Dame más. A ver, alguien de los que están viéndonos, Karina Tanner, wow, alguien que tenga alguna pregunta para que nos ayude. Karina, ¿qué más está? Oh, pues, Yo, hermosa, te dejé la pregunta ahí en tu WhatsApp. yeah, Es que no puedo ver el WhatsApp. okay, ¿es todo? No, ahorita. Ahorita? Okay, one more question. So I hope you guys are enjoying this. It's a little long. We'll probably cut it here and there. Largo, así que creo que lo vamos a cortar. But we'll upload this video for Voy you a and your subir team. este video para ti y tu equipo. And I'll put it in a YouTube, Lo voy a poner en YouTube. and everybody can share it with Y todo el everybody. mundo lo puede compartir aquí. So ¿Alguna pregunta, Karina? someone has a question. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay, let me see who's that. Yo, Karina dice una pregunta. Karina, yo. dímelo. Mira, Ok. ¿Me podrías repetir el tiempo que te tardas en tu presentación, por favor? que si podrías repetirle el tiempo que tardas en tu presentación con cada Can you repeat the time that you long on your presentation? 5 minutes. Yeah, Karen, so typically what I do is, I think the best thing for that is we'll send you the video, La mejor idea es que and then you can replay that part. te envíe el video y tú puedes repetir esa Right? Instead of, That repeating. sounds good. Yeah. Thank you, Granny. Well, that's a good question, though. Pero es una muy buena pregunta. Okay. One more? Any more questions? ¿Alguna Besides otra that? pregunta extra? No, todo bien? No, todavía. Oh, okay. Monte Horse, just to play it a bit. Entonces ya para Karina es la líder de Oh, Karina is perfecto. the leader of the junior. We'll be doing I'll be doing a presentation call every Saturday afternoon. Voy a hacer una presentación cada sábado en la tarde. So you're invited. Así que estás invitada. Okay. You can thank Susie. Puedes agradecer a ti. and Salvador Y a también. Salvador también. Ya escuchaste, Karina. Sí. Ok, perfecto. ¿Es todo? Pues muchísimas gracias por Muchísimas el gracias. tiempo, por el entrenamiento. Por algo dije que era el mejor entrenamiento que he tenido. It says that it's the best training cell Ah, incredible. in his life. Este me encantó en el Diamante Azul, I really love this cuando nos lo dio en Guanajuato. Guanajuato. Y Salva, Me gustaría que todo el equipo tuviera la posibilidad de verlo una y otra vez hasta que les quede bien claro. Es una gran oportunidad de vida. Gracias, Graham. Sí. Thank you, Graham Chapman, for your time, your support. We are so happy for Kent stay here today, and we want to. Se perdió. Ya, no. Okay. Hi. Sí, están listos. Hola. Sí, Todos pues listos. agradecemos mucho a Jan por este tiempo y sobre todo valoramos todo su conocimiento porque bueno, tenemos ya la fortuna de tener varios entrenamientos de ventas, pero él es una de las personas que realmente nos ha impactado y pues valoramos este tiempo. Ojalá que todos los que vean este video también lo valoren. Sí. Gracias. Gran, te agradezco mucho estar en Querétaro. Y estás invitado a comer. Espero que te guste Querétaro Oh, thank y you. regreses aquí. Gracias. They invite you to come over here. Okay, cool. Ah, mira, mamá. casas aquí en Querétaro. Okay, sí. You have like 2 homes to stay Okay, here. perfect. I travel with her, so it's okay if she stays with us? Yeah, Is that good? Oh, okay. And then look, world famous Paula. Gracias everybody for your tiempo. Well, thank you very much for your time. Aloha. Adios. Adiós. Y también hay lugar para ella.
That's